Dear students, today we are going to learn about the first chapter of the 8th standard social science, that is early human life. First we can start with a story. That story is like this. Two boys from Lascaux in northwest France set out with their dog for hunting rabbits. The dog disappeared while they were searching for rabbits in bushes and burrows. Trying to track down the dog, the panic-stricken boys chanced upon a big cave which had gone unnoticed for centuries. The scenes in the cave astonished them. The walls of the cave were covered with multicolored paintings of horse, bison, ox, deer, etc. വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഫ്രാൻസിലെ ലാസ്കോ എന്ന പ്രദേശത്ത് രണ്ട് കുട്ടികൾ അവരുടെ വേട്ടപ്പട്ടിയുമായി മുയലുകളെ വേട്ടയാടാൻ ഇറങ്ങി. പൊന്തക്കാടുകളിലും മാളങ്ങളിലും മുയലുകളെ തിരഞ്ഞു നടക്കുന്നതിനിടയിൽ വേട്ടപ്പട്ടിയെ കാണാതായി. പരിഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെ പട്ടിയെ അന്വേഷിച്ചു നടന്ന അവർ ചെന്നെത്തിയത് വലിയൊരു ഗുഹക്കകത്തായിരുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകളായി ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതിരുന്ന ആ ഗുഹയിൽ കണ്ട കാഴ്ച അവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. ഗുഹാഭിത്തി നിറയെ വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിൽ കുതിര, കാട്ടുപോത്ത്, കാള, മാൻ തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ. We can divide this chapter into 4 parts. The first part is Paleolithic age and the second one is Mesolithic age. Third part Neolithic age and the fourth part is Chalcolithic age. Paleolithic age, Mesolithic age, Neolithic age and Chalcolithic age. What is Paleolithic age and what were the practices done by the Paleolithic human beings? That we can understand from the first part. These are the cave paintings drawn by the Paleolithic men around 10,000 years back. Why were they drawn inside the caves? What are the features of these cave paintings? Discuss. We know most of them are pictures of animals. What information about the life of the early men can be obtained from these pictures? They haunted animals, collectively engaged in recreational activities. ഈ ഗുഹാചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നത് അവർ ഗുഹകളിലാണ് താമസിച്ചത് എന്നാണ്. മറ്റൊന്ന്, മൃഗങ്ങളെ അവർ വേട്ടയാടിയിരുന്നു. അവർ ഒരുമിച്ചാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. Different colors were used in the cave paintings. The colors were made from mixtures of plant extracts and powdered laterite. In addition to the figures of bison and boar that you see in the given pictures, the figures of horse, deer, lion, leopard, bear, etc. can also be seen in different caves. Animal fat was used as fuel for lighting in the caves where sunlight was insufficient. The pictures of human are the evidence for the planning of the hunting ground and the prey. Pictures were drawn on the ceiling of the caves as well. This stands in evidence for the dexterity of early humans. പലതരത്തിലുള്ള കളറുകൾ ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. കളറുകൾ അവരുണ്ടാക്കിയത് ഇലച്ചായങ്ങളും ചെങ്കല്ലും ചേർത്തുള്ള മിശ്രിതം കൊണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. പല മൃഗങ്ങളുടെയും ചിത്രങ്ങൾ കേവ് പെയിൻറ്റിങ്സിൽ കാണാമായിരുന്നു. വെളിച്ചമില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഇവർ മൃഗക്കൊഴുപ്പാണ് വെളിച്ചത്തിന് വേണ്ടി കത്തിച്ചിരുന്നത് എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. Residue of cooked food, ashes, bones and skulls of animals, leftovers of fruits, vegetables and freshwater fishes, etc. were also discovered from the caves. What else can be comprehended from the about the early human life? From this we can understand they cook food and they use vegetables, fishes, etc.
The Paleolithic human hunted collectively. The stronger among them led the group. There was no gender difference in hunting. They ate the flesh of hunted animals and carcasses for hunting. They mainly used weapons made of stone. They also used bones of animals, ivory, pieces of wood, etc. as weapons. Hide and bark were used as clothes. The bones of animals were used as needles for sewing. പൂർവകാല മനുഷ്യർ, പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യർ, അവരിൽ ഏറ്റവും കരുത്തനെയാണ് നേതാവാക്കിയത്. കരുത്തനാണ് ഈ ടീമിനെ നയിച്ചിരുന്നത്. ആൺപെൺ വ്യത്യാസം അവരുടെ വേട്ടയാടലുകൾക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. വേട്ടയാടലായിരുന്നു ഇവരുടെ ജീവിതമാർഗം. ആൺപെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും വേട്ടയാടലിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. There are several pieces of evidence for the technological advancement of early humans. The making of tools and their improvement helped them to attain such progress. A few of them are given for you. First, stone statues were made. Second one, pictures were drawn on the bones and horns of animals and on caves and rocks. Third one, human figures were molded from clay. Fourth one, ornaments of ivory, bones, stones and shells were made. Fifth one, vessels were woven out of bark fiber. Sixth one, flute-like wind instruments were made out of bones. These are the example for the technical advancement of early human beings, that is, the men who lived in Paleolithic age. Then we can study about Mesolithic age. Observe the tools in the picture. How are they differ from Paleolithic tools? They are small stone tools with sharp points. These types of tools were used in the period subsequent to the Paleolithic age. This age is known as the Mesolithic age. Mesolithic age അല്ലെങ്കിൽ മധ്യശിലായുഗം. മധ്യശിലായുഗത്തെ സൂക്ഷ്മശിലായുഗം എന്നുകൂടി വിളിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോലിത്തിക് ഏജ് എന്നുകൂടി വിളിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Why is the Mesolithic age called microlithic age? Because the people who lived in Mesolithic age used small stone tools with sharp points. That's why they are known as microlithic people or microlithic age. Hunting became extensive in the Mesolithic age. As a result, many animals became extinct. Mammals is an example for such a species. Men discovered new source for food in this period. They ate edible grass, dolphin, otter, whale, fishes, and so on. From the given figure, identify the progress in human life during the Mesolithic age. Began settled life. സ്ഥിരവാസം ആരംഭിച്ചു. Was able to hunt animals from afar. ദൂരെയുള്ള മൃഗങ്ങളെയും വേട്ടയാടാൻ സാധിച്ചു. Bow and arrows were used for hunting. വേട്ടയ്ക്ക് അമ്പും വില്ലും ഉപയോഗിച്ചു. Domesticated dogs. നായയെ ഇണക്കി വളർത്തി. Began to exchange food, tools, ornaments, etc. ഭക്ഷണം, ഉപകരണങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പരസ്പരം കൈമാറാൻ തുടങ്ങി. Logs were tied together and used for navigation. മരത്തടികൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി ജലയാത്രയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചു. Evidence for human life in the Mesolithic age have been discovered from various countries in Europe and West Asia. In India, such evidence have been found from Bagar in Rajasthan and Adamga in Madhya Pradesh. We have discussed the changes in human life during the Mesolithic age. In the period subsequent to Mesolithic age, men began to use polished stone tools. This period is called the Neolithic age. മധ്യശിലായുഗത്തിൽ മനുഷ്യജീവിതത്തിന് വന്ന മാറ്റങ്ങൾ നാം ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ. മധ്യശിലായുഗത്തെ തുടർന്ന്
മനുഷ്യർ ശിലായുധങ്ങൾ മിനുസപ്പെടുത്തി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ കാലഘട്ടമാണ് നവീന ശിലായുഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്, നിയോലിത്തിക് ഏജ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ വാസ് ദ മേജർ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ദിസ് പീരീഡ് ദാറ്റ് ഡേറ്റ്സ് അറൌണ്ട് 8,000 years back. The change from food gathering to food production is a landmark in the history of human life. Environmental changes, scarcity of food, population growth, etc. are pointed out the major reason that led to cultivation. Men began to cultivate and settle down in the river valleys. Haven't you understood the changes in human life brought about by cultivation in the Neolithic age? Gordon Childe, the historian, termed these changes as Neolithic Revolution. എന്തൊക്കെയാണ് നവീന ശിലായുഗത്തിൽ വന്ന പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ? അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കൃഷി ആരംഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഭക്ഷ്യശേഖരണത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യോൽപാദനത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു. പരിസ്ഥിതിയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ, ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ലഭ്യതക്കുറവ്, ജനസംഖ്യാ വർധനവ് തുടങ്ങിയവ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് അവനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. നദീതടം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് മനുഷ്യൻ കൃഷി ആരംഭിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗോർഡൻ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്രകാരൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ മാറ്റത്തെ നവീന ശിലായുഗ വിപ്ലവം, നിയോലിത്തിക് റവല്യൂഷൻ എന്നാണ്. ഇൻ ദി നിയോലിത്തിക് ഏജ്, ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ബിഗാൻ ടു റിയർ ആനിമൽസ് ഫോർ ഫുഡ്. They began a settled life for the purpose of cultivation and domestication of animals. Wheat, barley, jute, different kinds of tubers, paddy, etc. were the major crops of the age. Have you heard of Edakal Caves? Where is it located? Edakal is a major Neolithic site in Kerala. Another important thing is, in those days, wheels were used to carry goods from one place to another. The development of cultivation and permanent settlement led to a collective life. It was a major development of Neolithic people. Observe the pictures and identify the technological progress attained in the Neolithic age. Wooden handled stone axes and sickles were used. Sharpened and polished stone tools were used, made pots of clay. Wooden wheels were used for making pottery. Rafts were used for water transportation. Ornaments were made of stone, wood and bones. Plowshare and spade were made of wood. Harpoons and fishing hooks were used for fishing. Clothes woven out of jute fibers were sewn using needles fashioned from bones. തടിയുടെ പിടിയിട്ട കൽക്കോടാലികളും കല്ലുകൊണ്ടുള്ള അരിവാളുകളും ഉപയോഗിച്ചു. മുനയുള്ള മിനുസപ്പെടുത്തിയ ശിലായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. മൺപാത്ര നിർമ്മാണത്തിന് തടി കൊണ്ടുള്ള ചക്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. ചങ്ങാടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. കല്ല്, തടി, എല്ല് എന്നിവ കൊണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. തടി കൊണ്ടുള്ള കലപ്പയും തുമ്പയും നിർമ്മിച്ചു. ചൂണ്ടയും ചാട്ടുളിയും ഉപയോഗിച്ച് മീൻ പിടിച്ചു. എല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച സൂചി ഉപയോഗിച്ച് ചണനാരുകൾ കൊണ്ട് വസ്ത്രം നെയ്തു. ഇതൊക്കെ നവീന ശിലായുഗ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകതകളായിരുന്നു. The lake village in Switzerland is another example for the technological progress attained by the Neolithic man. Now we can study about Chalcolithic age, താമ്ര ശിലായുഗം. The Chalcolithic age was a transition period from the Stone Age to the Metal Age. In addition to the stone tools, the people of this period made copper tools as well. Let us see the major sites of the Chalcolithic age. Tatel Hayuk in Turkey is a major site from where evidence from human life in the Neolithic and Chalcolithic age have been discovered. Ancient forms of urban settlement existed in this site. The major remnants discovered here are the ruins of dwellings. The huts were built using mud bricks. The residues of wheat and barley have been discovered here. Pictures were drawn on the walls of huts. Excavations are still in progress in the extensive and ancient site. ശിലായുഗത്തിൽ നിന്ന് ലോഹയുഗത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിൻ്റെ കാലമായിരുന്നു താമ്രശിലായുഗം.
ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യർ കല്ല് കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളോടൊപ്പം ചെമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ താമ്രം കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളും നിർമ്മിച്ചു. താമ്രശിലായുഗത്തിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം. നവീന ശിലായുഗത്തിലെയും താമ്രശിലായുഗത്തിലെയും മനുഷ്യജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ് തുർക്കിയിലെ ചാത്തൽഹോയു. നഗരജീവിതത്തിൻ്റെ ആദിമ രൂപം നിലനിന്നിരുന്ന കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഇത്. വാസസ്ഥലങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കൂടുതലായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചെളിക്കട്ടകൾ കൊണ്ടായിരുന്നു കുടിലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. ഗോതമ്പ്, ബാർലി തുടങ്ങിയവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടിലുകളുടെ ഭിത്തികളിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിരുന്നു. ഏറെ പുരാതനവും വിസ്തൃതവുമായ ഈ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉത്ഖനനം നടക്കുകയാണ്. ഉത്ഖനനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് പഴയകാല മനുഷ്യജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ശിലായുഗം അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ വിവിധ അവസ്ഥാന്തരങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റുഡൻസ്, ലിസൺ. നൗ ഐ ആം ഗിവിംഗ് സം അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ടു യു. ദി ഫസ്റ്റ് വൺ, cave paintings are a source of information about the early human life. Substantiate. ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ പ്രാചീന മനുഷ്യജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം തരുന്ന സ്രോതസ്സുകളാണ്. സമർത്ഥിക്കുക. സെക്കൻഡ് വൺ, ക്യാൻ ദ പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് ബി ടേംഡ് ആസ് ദി ഏജ് ഓഫ് ഹണ്ടേഴ്സ്? വൈ? പ്രാചീന ശിലായുഗത്തെ വേട്ടയാടൽ യുഗം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാമോ? എന്തുകൊണ്ട്? തേർഡ് വൺ, you make two columns. First column, the fields in which the Paleolithic man attained progress, and the second column, find out example from each from the unit. മൂന്നാമത്തത്, പ്രാചീന ശിലായുഗ മനുഷ്യർ നേടിയ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള 2 കോളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. ആദ്യത്തേത് മേഖലയും രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ ഉദാഹരണങ്ങളും ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതുക. The fourth question is, why is the beginning of cultivation regarded as a landmark in the history of human progress? കൃഷിയുടെ ആരംഭം മനുഷ്യ പുരോഗതിയുടെ നാഴികക്കല്ലായി കണക്കാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? The last question is, find out the changes that occurred during the Neolithic age from the Paleolithic age and complete the table below. പ്രാചീന ശിലായുഗത്തെ അപേക്ഷിച്ച് എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് നവീന ശിലായുഗത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടതെന്ന് കണ്ടെത്തി ചുവടെ തന്നിട്ടുള്ള പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക. Yes, students, we can conclude this chapter. I think you have learned something about the early human life from this first chapter. Thank you very much.